Одну историю недавно я слышал. of a Slavic woman. This was in the Slavic community. Славянская одна женщина, Not long after they came to America, недолго после того, когда они приехали в Америку. her oldest son was in a car accident. Ее старший сын попал в тяжелую аварию. And they got the news that he was about to die. He was very bad shape. И весть, которая пришла к ним, он был при He was смерти. unconscious in the hospital. Он был без сознания в госпитале. Her and her pastor husband rushed to the hospital. Она со своим мужем, который был пастырем, быстро поехали в Another госпиталь. Slavic pastor and an American English-speaking pastor, they both met them at the Еще hospital. один служитель, американский служитель, тоже The приехали. way they told the story was the mother began to wail out loud, crying out to God. И то, что они увидели там, что эта мать, она взывала, плакала к Богу. She was brokenhearted. It was her firstborn son. Это был ее старший сын, она была с разбитым But she сердцем. was crying out to God. И она взывала к Господу. This other Slavic pastor said, "Shh, don't pray so loud." Другой пастырь славянский говорит: тихо, тихо, потише She молись. looked at him and she said, "It's not your son." Она открыла глаза и говорит: это не твой сын. She was desperate woman, Она очень нуждалась. and she cried out to И God она взывала. for 3 hours. 3 часа. They said that she was making noise in that hospital. Она много шума делала в этом But госпитале. after 3 hours, Но после 3 часов oh, a miracle took place. чудо случилось. That young man suddenly opened his eyes. Этот молодой человек открыл глаза. And where they said that he would never come out of the hospital, 5 days later he came out of the hospital. Доктора говорили, что он будет тяжело больным долгое время. Через 5 дней он вышел из But it госпиталя. was because of a mother cried out to God. Это было благодаря тому, что мама взывала к Богу. And then I heard the testimony. She followed the Lord and gave the testimony, giving God all the glory. Она последовала за Господом и везде прославляла Его. I'm simply saying this to you tonight. Сегодня я обращаюсь к вам. If you've got a need, you need a miracle in your life. Если вы имеете нужду, нуждаетесь в чуде в вашей жизни, That tonight is your night. сегодня ваш But you're день. going to have to respond. Нужно ответить, You're going to have to come to Jesus. прийти к Иисусу.